together is a beginning, staying together is progress, and working together is success. With this thought, we extend a warm welcome to everyone attending this international conference on computational intelligence and communication technologies 2025, organized of Computer Science, Dr. N.G.P. Arts and Science College in collaboration with Curtin University, Malaysia. True leaders inspire innovation by thinking beyond boundaries and leading with purpose. It is now my pleasure to request Dr. V. Shobana Ma'am, Professor and Head of the Department of Computer Science with Cybersecurity, to introduce our esteemed Chief Guest, Mr. Gauri Shankar Vishwanathan Sir from Emerger Technologies, LLC, Texas, United States. So good morning, everyone. Good morning, everyone. So it is my distinct pleasure in welcoming you all for the second keynote session of the International Conference of Computational Intelligence and Communication Technologies. So today, we are honored to have with us our distinguished keynote speaker, Mr. Gauri Shankar Vishwanathan, a visionary leader, accomplished entrepreneur and technology innovator with over 2 decades of experience in driving data modelization, fostering innovation, and scaling businesses globally. So I take this opportunity to welcome Sir in accepting our invitation and grace this occasion. I welcome you, sir. Currently, Mr. Gauri Shankar serves as a Chief Executive Officer at Fusify, an advanced AI platform developed under the umbrella of Emerger Technologies, LLC, Texas, USA, which empowers businesses with intelligent, scalable AI solutions, neglecting for commitment in harnessing technologies for transformative growth. So his extraordinary achievements have earned him several accolades, including the prestigious Emerging Entrepreneur 2023 Award from the American Tamil Entrepreneurship Association. He also serves as an active council strategist for the Tamil Tech Entrepreneurship Council, further contributing to the global tech ecosystem. Mr. Gauri Shankar's industry experience spans leading roles at some of the most respected organizations in technology, including the Depository Trust and Clearing Corporation, where he served as the Senior ETL Data Quality Developer, Cognizant Technology Solutions, where he held positions as Senior Associate and Associate Projects, Infosys Technologies Limited, where he contributed as a Senior Software Engineer. An alumnus of Anna University, he holds a Bachelor of Technology degree in Information Technology from Park College of Engineering and Technology. His expertise spans a wide range of skills, including technology consulting, visionary leadership, customer-centric solutions, and team building. As a serial entrepreneur and investor, his work continues to inspire and create meaningful impact across industries. At this moment, I extend my heartfelt gratitude to him for accepting our invitation to deliver his keynote address and for honoring us with his presence in this auspicious occasion. We are delighted to have him with us today, and I warmly welcome him to inspire us with his valuable insights and expertise. And I also extend my hearty welcome to the delegates of Emerger Technologies from Coimbatore. Thank you. Thank you, ma'am. It is with great respect that I request our esteemed Professor and Head, Dr. A. Adi Selvam Sir, Department of Information Technology, to honor our Chief Guest, Mr. Gauri Shankar Vishwanathan Sir, by adorning the shawl as an acknowledgement to their remarkable contributions and leadership. Thank you, sir. Memento marks a pivotal step as a start of a journey that leaves a lasting memory. It is with great privilege that I request our esteemed Professor and Head Dr. V. Shobana Ma'am, Department of Computer Science with Cybersecurity, to present the memento to our Chief Guest as a gesture of gratitude. Thank you, dignitaries.
future of technology is written by those who dare to reimagine it. We are honored to welcome our chief guest, Mr. Gauri Shankar Vishwanathan sir, to deliver his keynote address on the topic, AI Adoption and Governance, Challenges and Future Opportunities. ஹலோ குட் மார்னிங். காலையிலேருந்து ரொம்ப போர் அடிச்சிட்டாங்களா? சரி, ஓகே. உங்களோட கர்ஸை வாங்காமல் போக ட்ரை பண்ணுறேன். I'll try to keep it short, not exceed 1 hour. So how are you all doing today? சத்தமே வரப்ப லஞ்ச் டைம் ஆயிடுச்சா? புரியுது, எனக்கும் பசிக்குது, சீக்கிரம் முடிச்சிடுறேன். Good. All right. First of all, I just want to start with a thanking note for an excellent setup. Shobana ma'am, Dean ma'am, Malati. Malati ma'am was the first one to contact me to talk about the entire conference that is coming up. She was in touch with me for the last 3 months. Thanks for coordinating and bringing me here. Amazing energy, first of all. கண்ணுங்களா கொஞ்சம் பேசாமல் இருக்கலாமா? கொஞ்சம் ஒரு 45 minutes, be serious about what you're listening. Okay? More than welcome to step out. If you still want to talk, I can have the very few who can listen and take this forward. Good? All right. So, we have AI and data science as the main specialization here, right? Any other departments? IT, computer science? Okay, sounds good. Data analytics, okay. Excellent, good. So, the journey itself of what I've been doing in the last 20 years started more from the data front. I started as a data person writing SQL, which I was hating to do. That's a different thing. But then I survived technology for about 12 years before I started the company 8 years ago. So all what I knew was data. Fortunately, I got a customer in Pennsylvania to do a data migration, BI migration project. So அதுதான் எனக்கு first fuel கொடுத்துச்சு to start the company. I was one of you 20 years ago, and I'm very happy to stand in front of you, talk about what I've been going through as a journey, as an employee, as an entrepreneur, in the entire 20 years. So, ஏன் அதை நான் சொல்கிறேன், நான் அங்கே இருந்தேன் இப்போ இங்கே இருக்கேன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரே விஷயம், there is a lot of gratitude. So gratitude is nothing but the thankfulness for all the teachers, like your entire staffs who sit here, right? So this goes back to a saying from one of my staff. நான் படிக்கிறப்போ அவங்க சொல்லுவாங்க என்னென்னா, இப்போ ஒரு பிரிட்ஜ், ஒரு உட்டன் பிரிட்ஜ் கிராஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம். அந்த பிரிட்ஜை கிராஸ் பண்ண போகிறப்போ வென் யூ ஆர் லிட்டில், யூ வில் ட்ரை டு see who is going to cross with you. உங்கள் கூட இன்னொருத்தங்க சேர்ந்து அந்த உட்டன் பிரிட்ஜ் கிராஸ் பண்ணுறாங்க. உட்டன் பிரிட்ஜ் அப்படின்னாவே ஹேங்கிங்னாவே கொஞ்சம் ஷேக்கிங்காக தான் இருக்கும். அப்போது நம்ம இஃப் யூ ஆர் சே, நீங்கள் சின்ன பையனாக இருக்கிறப்போ எது பெட்டர், அவங்க உங்கள் கையை பிடிக்கிறதா இல்லை நீங்கள் அவங்க கையை பிடிக்கிறதா? அது வந்து இட்ஸ் அ கொஸ்டின். நீங்கள் என்ன சொல்லணும்? ஆப்வியஸ்லி ஒரு பெரியவங்க வந்து உங்கள் கையை பிடிச்சி கூப்பிட்டு போகிறது தான் உங்களுக்கு சேஃப். தென் நம்ம அவங்க கையை பிடிச்சா ஆடுறப்போ ஒரு பயத்தில் அந்த கையை விட்டுருவோம் இல்லைங்களா? அதனால் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அஸ் டு ஹாவ் சம் ஒன் லைக் ஆர் டீச்சர்ஸ். ஸோ
such amazing personalities who spend 4 years of their valuable time with every 3 or 4 years depending on what you study. That 4 years is very essential. அந்த 4 வருஷத்தை இவங்க கையில் கொடுத்துருங்க, அவங்க உங்களை கை பிடிச்சி கூப்பிட்டு போகட்டும். அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு என்னோட டீச்சர் சொன்னது. அதனால once again I start with huge gratitude that I feel for teachers, what you do for the society. Can we give a big round of applause for all your teachers? Yeah. Thank you, thank you. Yeah. So I'll start off what I wanted to discuss with you all today. So artificial intelligence. Artificial, இப்போ Fusify அப்படிங்கிறது we have started a separate services for AI. So AI பற்றி உங்களோட ஃபீல் என்ன? Someone from the crowd. Let us make it interactive. AI பற்றி I'll just pick a couple of them, one from the right and one from the left. AI ஓட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னன்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள். அதிலிருந்து I'll try to build up the conversation. Alright? So who wants to volunteer? Who can say what is AI? What is your understanding about AI? Right side. எப்பவுமே இந்த மாதிரி ஃபோரமில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கு மட்டும்தான் லேட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் கொஸ்டினாக வந்துட்டு இருக்கும். அதனால் அந்த ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் யார் கேட்குறீங்கன்னு முடிவு பண்ணிக்கோங்க. இல்லை அப்புறம் கடைசியாக சட்டையோட கலர் தான், கலர் சட்டையை எந்திரிக்க சொல்லுவேன், கேட்க வேண்டியது தான். ரெடியா? Guys, can we stay quiet, please? படிக்கிற பசங்களாம் ஃப்ரண்ட்ல தான் இருப்பாங்க, முன்னாடி வந்துரு. Good job. Yeah. Hello. Hello. Sir, machine can act and think like a human is nothing but AI, sir. என்னம்மா? Machine can act and think like humans. Message can act or think like a Yes, sir. Machine. machine. Okay, machine. Okay, got it. Okay. Okay, fair answer. Fair answer. What other understanding? Okay, right side தப்பிச்சிட்டீங்க. Left. I don't want the same answer, please. Somebody can stand up, you will get the mic. Who wants to go for it? Boys, stay quiet, please.
Come on, left side yarume illaya? Okay, good. Sir, AI Good job. is nothing but where it performs the complex tasks that only humans can do. Where computers can do what human cannot Complex do. tasks. Complex, okay. Okay, fair answer. Okay, I'm pretty sure you all would have different answers about the understanding of AI. So, see, AI, first of all, it is not a new technology. It is right there from 1968. If you talk about the space technologies like NASA's of the world, ISRO's of the world, AI is very prevalent technology. But எல்லாத்துக்கும் ஒரு டைம் இருக்குல்ல. Those days we did not have enough sophisticated softwares which can adopt AI. So now that we are in a phase, like ஒரு simple example, Amazon இப்போ எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுவீங்க. Amazon cannot be successful 25 years ago. That's the truth. In the last 10 yearsல ஏன் Amazon successful இருக்குன்னா data improve ஆயிருக்கு, right? So data இருக்கிறதுனால தான் உங்களால் உள்ளங்கையிலேயே you can make an order. So something is ready for it to become and make the boom in the market. So similarly, last 18 months or 20 months we have got into the N.G.P or the OpenAI of the world. So now people are trying to think differently than how traditional software development worked. So model for 5 years ago, it is the typical SDLC model where you get people from colleges like you, get them trained and deployed in the projects, which will help any company to do their job. இன்னைக்கு அப்படி கிடையாது. இன்னைக்கு majority of the work is already done by AI, like Copilot நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? Chat GPTs, Copilots, இதெல்லாமே some sophisticated AI softwares that's coming into. So basically you have to ask a question. You just go say, hey, give me a Java code or Python code or R or say JavaScript, React, enna code venalum you can go ask it. It is going to build you a code which can be deployed anywhere for your solution with a minimum tweak. Base கொடுத்துரும். அதில் போயிட்டு உங்களோட சின்டாக்ஸ் எப்படி நீங்கள் அப்டேட் பண்ணி அதை ஒர்க் பண்ண வைக்கணுமோ பண்ண வச்சுக்கலாம். தட் இஸ் a very minimal effort. முதல் ஒரு அந்த கோட் அடிக்கிறதுக்கு it would take 2 or 3 days. Now you get it in 1 or 2 minutes. ஸோ இந்த மிச்சம் இருக்கிற டைமை how do you make productive? இப்போ ஏஐ பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மிஸ்கான்செப்ஷன் இருக்குது. Industry says or most of the people who don't really understand AI think that AI is going to be something destructive. It is actually constructive. Not many people understand that. The reason why I say constructive rather than destructive is it gives a lot of time for you to think about doing other things. So ஒரு கோடை நீங்கள் 3 நாள் அடிக்கணுமா, இல்லை கோட் அடிச்சுட்டு மல்டிபிள் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் யூஸ் கேசஸை வந்து நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணுமா அப்படிங்கிறது தான் ஏஐயோட என்டையர் ஃபியூச்சர் இருக்குது. அதனால் you guys are gifted. The way I see, when you get to a job, you'll be very much comfortable in what you're using. எங்களோட டீம், I have about 300 people who work with different customers. We are kind of embracing AI because of its potential and capability. So, regular Java code படிக்கிறவங்க, regular Python code படிக்கிறவங்கலாம் try to use Copilots. There is a lot of trial versions if you will. So please start using Chat GPTs. எப்படி நம்ம வந்து ஒரு அட்ரஸ் தேடணும், ஒரு ஹோட்டல் தேடணும்னா போய் கூகுள் பண்ணுன்னு சொல்கிறோமோ, இனிமேல் கோயிங் ஃபார்வர்ட் த டேர்ம் வில் பி போய் Chat GPT பண்ணு, OpenAI பண்ணு, Copilot பண்ணு, you will get a code அப்படிங்கிற மாதிரி the industry would become. So that is the direction that we are going. So please try to focus on using or asking questions to these platforms. That is the first point where you need to start. So you will be amazed by the results that it would get. So நாங்கள் இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், இப்போ ஏஐங்கிறப்போ it is limitless. The moment you think AI, it will make you think, oh wow, AI can do so much. But the thing is, you need to put some guardrails around AI.
there should be checks and balances that we need to build around AI, which would say, இந்த யூஸ் கேஸ்க்கு இவ்வளோ தான் நீங்கள் ஏஐ யூஸ் பண்ணணும், இதுக்கு மேலே போனீங்கன்னா இட் குட் பிகம் டிஸ்ட்ரக்டிவ் அப்படிங்கிற ஒரு இப்போ எல்லாமே அப்படி தானே. இப்போ ரோடு போடுறாங்க, தட் டசன்ட் மீன் எவ்ரி ஒன் கேன் ட்ராவல் இன் 100 km ஸ்பீட், ரைட்? ஸோ தெர் ஆர் ரூல்ஸ், தெர் இஸ் ஸ்பீட் லிமிட், there is lanes that is drawn, there is a traffic guard who will stand, there is barricades, there is signals. So இதெல்லாம் எதுக்காக போடுறாங்க அப்படின்னா, ரோடு மட்டும் உங்களுக்கு பயன்படாது, ரோடு ப்ளஸ் அதோட ரெகுலேட்டரிஸ், அதோட ரூல்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறப்ப தான் யூ கேன் கெட் ஃப்ரம் பாயிண்ட் A to பாயிண்ட் B இன் அ வெரி சேஃப் மேனர். இல்லாட்டி இட்ஸ் வெரி ரிஸ்கி இல்லையா? எல்லாருமே 100ல் போனால் நோபடி கேன் கெட் ஹோம், எல்லாம் பாதி தூரத்தில் we will face an accident. That is the adoption that we are trying to get through Fusify. I'll talk a little bit more about what we do in Fusify. So Fuse அப்படிங்கிறது an offering. So FUSE is our offering. We have the reason why we coined that name is because F stands for feasibility, U stands for use case, S stands for security, E stands for explainability. This could be too much to know for all of you, because you're just trying to graduate and trying to make some money out of career. So adanal I'll just try to be on a high level. I don't want to get into the details a lot because it will be too hard for you to digest of what you will hear from me. So on the 4 different elements of Fuse is where we focus. We have built an offering which we will take across our customers. We in fact have a couple of customers. The entire journey of Fuse started 20 months ago. We were so fortunate to get a project with one of the customer where we started building a lot of AI models using LLMs and RAGs. So ennachu அப்படின்னா, AI was this LLM of the world, RAGs of the world is already new. Where we had our pain point is AI was new for us, AI was new for the customer, AI was new for the industry as well. So AI adopt பண்றதுங்கிறது it's a challenge. Like I say, the reason why I keep saying the word adoption is because you need to really think about changing your mindset. Not many people are ready to change the mindset, right? It's like I don't know how much of you will drive a manual or a stick shift car, and there is an automatic car that is coming into the world, right? இன்னைக்கும் நீங்கள் போய் நிறைய பேர்த்திட்ட கேட்டிங்கன்னா மேனுவல் தான் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் the moment you start driving automatic, you will know how comfortable it is. But the resistance to change from the manual car to automatic is the entire industry what is going through AI, if you will, right? So AI-நாவே பயம்தான் ஜாஸ்தியாக இருக்கோ தவிர அதோட பொட்டன்ஷியலை புரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆர் கேப்பபிலிட்டி இன்னும் நிறைய இண்டஸ்ட்ரிக்கு இல்லை. தட்ஸ் வை வி ஆர் ஆஃபரிங் திஸ் as a service. We want to go help the customer understand how easy the adoption could be. There is a 7-step process for any AI journey. So not many people have crossed the first 3 stages. So இன்னும் எல்லாருமே அந்த முதல் 3 ஸ்டேஜில் தான் இருக்கிறாங்க. ஸோ அப்போது how can we help a company to adopt working with AI, embrace AI and put it to use for their own needs across the company. Okay, so அதுதான் இந்த ஆஃபரிங்க. So the resistance to change is our business. Somebody who can resist to change will be our customer. That is the entire business model that we have built across Fusify. So இப்போ Fuse பொறுத்த வரைக்கும் இந்த 4 different components, feasibility அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, AI யூஸ் பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறது first question. That is where we solve feasibility, right? So when somebody asks you whether it is feasible to do this or not, which means they are trying to check with you whether you can do it or not, or you want to do it or not. That is the phase where the first F of Fuse would come in play. So feasibility check முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் use cases. Can use cases na enna yaravadhu do you know what is use cases?
I'm pretty sure நீங்கள் யூஸ் கேஸ் டயக்ராம் எல்லாம் போட்டிருப்பீங்க. At some point of your projects you will, so basically யூஸ் கேஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ரெக்குவயர்மெண்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். அந்த ரெக்குவயர்மெண்ட்டை என்ன மாதிரி ரெக்குவயர்மெண்ட், இப்போ எல்லா இடத்துலையும் யூ கேன் நாட் டூ ஏஐ இல்லையா? ஸோ எந்த இடத்துல ஏஐ யூஸ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கிறது, இந்த யூஸ் கேஸில் தான் இந்த ஏஐ சரியாக வேலை செய்யும்னு தெரிஞ்சுக்கிறது இஸ் யூ. ஓகே, ஸோ செக்யூரிட்டி இஸ் a big topic. AI வந்து ஃப்ரீ ஹேண்ட் கிடையாது. The problem with AI is it can go destructive. Not sure if you all know a story behind Facebook. Mark Zuckerberg was the first one to build a AI model. ஒரு chat, automatic chat ஒன்று he invented, I think about 7 years ago when the industry was not ready. எல்லாரும் அது கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. அது பாட்டுக்கு இவங்க கேட்குற கேள்வி ஒன்று, அதுக்கு சொல்கிற பதில் ஒன்று, அப்புறம் கண்ணா அப்படின்னா அது பாட்டுக்கு இட் வெண்ட் டிஸ்ட்ரக்டிவ் அண்ட் ஹி ஹேட் டு க்ளோஸ் தி பாட். ஸோ பேசிக்கலி ஹி கால்ஸ் தி ஏஐ பாட்டை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஏன் அப்படின்னா மெயின் ரீசன் அதுக்கு அதோட செக்யூரிட்டி வாஸ் நாட் ரைட். இட் வாஸ் நாட் டோல்ட் வாட் இட் கேன் டூ அண்ட் வாட் இட் cannot do. It did not have limitations. That's where the entire fuse would come into play. And the last component, which is E, the explainability. So explainability ingiradhu rational behind what you do. Why do you want to do this in AI? How do you justify that you need AI for this? That is the last piece of E with fuse. So Fuseify பொறுத்த வரைக்கும் our focus for the next 2 years is to go educate our customers where they are in the AI journey and how they want to go from point A to point B. அதுக்கு என்னென்னலாம் அவங்க பண்ணுங்கிற ஆஃபரிங் தான் நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்குறோம். And like I said, this could be Greek and Latin for you at this point, but when you start using AI, நீங்கள் ஒரு கோபைலட்டையோ சாட் ஜிபிடியோ நீங்கள் கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கே ஒரு 20 கொஸ்டின் கேட்டுறீங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கே நான் கேட்குற கேள்வியெல்லாம் சரியா, நான் அது கொடுக்குற பதில் சரியா, இது கரெக்டாக தான் கம்யூனிகேட் பண்ணிருக்கா, நான் கேட்குற கேள்வியிலேருந்து அது எடுக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வேற எங்காவது ஸ்டோர் ஆகுதா, அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு ஃப்யூச்சரில் எனக்கு ஏதாவது ரிஸ்க் வருமா அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் நீங்கள் யோசிக்கிறீங்கள. அதுதான் இஸ் தி என்டையர் reason behind why you need fuse. You need to know the laws, or when I say laws, the protocols behind using AI. So when we talk about aviation industry, right, initially they started building the flights. Flights build பண்றப்போ they were very focused on building flights only. The moment it took off on the air, then they know கரெக்டான பாத்தில் தான் போகுதா, அண்ட் போகிற இடத்துக்குள்ள ஐ மீன் ஆப்போசிட்டில் டஸ் இட் ஹேவ் அன் அதர் ஃப்ளைட் தட் குட் கொலைட் வித் இட், என்ன பேஸில் டேக் ஆஃப் ஆகணும், என்ன பேஸில் லேண்ட் பண்ணணும், இப்படிங்கிறது எல்லாமே தேவர் நாட் ஷுர் அபவுட் இட், ரைட்? ஸோ ஏன் அது தேவைப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா, ஒன்ஸ் தே நோ த இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் வாட் ஸ்பீட் இட் ஹேஸ் டு டேக் ஆஃப், வாட் path it should travel, what speed it has to get down, what are all the ordinances that they have to put for the passengers inside the flight, இதெல்லாமே வந்து கவர்னன்ஸில் வரும். ஸோ ஒன்று அடாப்ஷன், இன்னொன்று கவர்னன்ஸ். ஸோ இந்த ரெண்டுக்குமே யூ நீட் டு டேக் அ parallel example. That's why I'm trying to bring the aviation industry. ஏன்னா ஃப்ளைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டிகிரி டீவியேஷன் இருக்குது அப்படின்னா இன்னும் 1000 மைல் கழித்து அது வேற எங்காவது போய் இடிச்சிடும். ஸோ அந்த 1 டிகிரி டீவியேஷன் கூட இருக்கக்கூடாது, கரெக்ட்? நீங்கள் இப்படி போக வேண்டிய ஃப்ளைட் இப்படி திரும்பிச்சு அப்படின்னா 100 மைல்ஸ்க்கு அப்புறம் இட் மைட் கெட் இன் டு ட்ரபிள். ஸோ அதனால் வாட் வி ஆர் ட்ரைங் டு டூ வித் ஃபியூஸ் இஸ் helping customers take the right path, right speed, right security, right approach to build AI. So I have my co-founders who are more technical than what I can talk. But my responsibility as a founder of Fuse is to go bring awareness of AI. And the awareness வச்சு ஏன்னா தெரிஞ்சாதான் நீங்கள் யூ கேன் கெட் டு த அடாப்ஷன் ஃபேஸ். தெரியவே இல்லை அப்படின்னா மிஸ்டேக் என்னென்ன தெரியலன்னா அது சரி பண்ண முடியாது. தட்ஸ் வேர் வி ஆர் ட்ரைங் டு புஷ் Fuseify. ஸோ உங்களுக்கு உங்களோட லெவலில் what you should do is when you start using ChatGPT and Copilot,
ட்ரை டு நோ என்ன மாதிரி கேள்விகள் கேட்குறீங்க, என்ன மாதிரி கேள்விகள் கேட்கக்கூடாது, ஏன் கேட்கக்கூடாது. இப்போ போய் நீங்கள் இஃப் யூ ஆஸ்க் கோபைலட் அ கொஸ்டின்ஸ் giving, you are putting a home address and asking this is my address, can you give me the nearest coordinates அப்படின்னு கொடுக்குறீங்க. உங்கள் ஹோம் அட்ரஸ் எங்கெல்லாம் போய் ஸ்டோர் ஆகுதுன்னு எவ்வளோ பேர்த்துக்கு தெரியும்? நாளைக்கு சம் ஹேக்கர், சம் பர்சன் ஹூ இஸ் very interested in intruding your environment will have your address. ஸோ அதனால் அதெல்லாம் கொஞ்சம் மைண்ட்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் you need to know these guardrails. So guardrails are very important. If not, you will be using it at free will. So FuseOda offering is not specific to one industry. We go between industry. We are keeping the industry very much agnostic to what we offer. We go horizontal and try to pick the use case. ஏன்னா எல்லா இடத்துலையுமே they want to bring AI, right? ஸோ இன்னைக்கு காலையில் சூரியன் எஃப்எம் கேட்டிருந்தேன். அதுலேயுமே வசந்தன் கோல they are selling AI fridges with AI, refrigerators வந்து AI வச்சு பண்ணுறாங்கிறாங்க. ஸோ அந்தளவுக்கு AI is picking up its value. இன்றைக்கி ஏஐன்னு சொல்லாட்டி நாளைக்கு அன்னப்பூர்ணாவில் தோசை கூட வாங்க முடியாது போல இருக்குது, அந்தளவுக்கு ஆகிப்போச்சு. ஸோ அதனால் ட்ரை டு பி வெரி mindful of how you use your AI. And next slide போலாங்களா? So first one, அந்த AI as adoption as a service, AISங்கிறது தான் அடாப்ஷனுக்கு நாங்கள் ஆஃபர் பண்ணுறது. GRC is risk and control. Basically governance, risk and control is called GRC. And third is security, right? So you typically tend to secure your environment once you build it. So on a very high level, I'm not sure how much of you are aspirant to know more about what we do. We also have our QRs where you can get in touch with us. I have my team here. We'll be more than happy to answer what kind of questions you might have. I can put my team in touch with you if you are interested to know more. But இதுதான் ஃபியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த 3 different offerings: AI adoption as a service, AI GRC and AI security. ஸோ இந்த 3 தான் எங்களோட மேஜர் ஆஃபரிங்ஸ். ஸோ ஏஐக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான எலிமெண்ட் என்னன்னு நினைக்கிறீங்க? வாட் யூ வாண்ட் டு பில்ட் ஏஐ ஆன் டாப் ஆஃப் இட்? Someone? Anyone wants to answer? What do you need to build AI? Any takers? No interest in answering? Okay, no worries. So AI பொறுத்த வரைக்கும் டேட்டா இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா டேட்டா இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிற வரைக்கும் தான் உங்களோட ஏஐ சொல்யூஷன் வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ this is the comparable, right? Or if a human can read a book of 100 pages in a day, AI can consume trillions of words in a minute. So அதோட learning is much higher. That's why நம்ம கேட்குற கேள்விக்கெல்லாம் it can answer so accurate. Per minute, think of someone who can read a trillion words. That is AI, right? So that is the comparable. ஒரு மனுஷனால பண்ண முடியாத விஷயத்தை AI பண்ணுதுன்னா it is trying to learn more than what we can do. Learning doesn't stop, right? Large language models, LLMs பொறுத்த வரைக்கும் it keeps learning. More and more you put data to it, it will keep grabbing more and more data. It will be more cognitive in the way it responds. It will try to give prescriptive, predictive answers to whatever questions that you ask. So prompt engineering கேட்டிருப்பீங்க. So prompt engineering is nothing but the way you ask questions to AI, right? Very simple. ஒரு Q&A ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். So how do you make a intelligent Q&A with AI அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான். So prompt engineering, a very fancy word. They have coined a very fancy word for the industry called prompt engineering.
ஸோ ப்ராம்ப்டிங்னாவே கொஸ்டினிங் தான் இல்லையா? ஸோ அதனால் யூ ஹாவ் டு பி வெரி intelligent about asking questions to get intelligent answers back. And AI பொறுத்த வரைக்கும் there are 3 different quotients, right? So one is the IQ, the 2 is EQ, and third one is the AQ, action quotient. So IQ உங்க எல்லாத்துக்கும் தெரியும், EQ is emotional quotient, where AI can really be empathetic. When I say empathetic, if you go to hospitals in Boston area in US, they have robots that can go to their patients. அங்கே வந்து இங்கே நம்ம ஊர் மாதிரி you will not see people நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆன உடனே 4 பேர் ஹார்லிக்ஸ் தூக்கிட்டு வர மாதிரி அங்கே இருக்க மாட்டாங்க. அங்கே வந்து all by yourself, right? So you go to hospital, give your insurance, get yourself admitted, and then நீங்களே ரெடியாகி நீங்களே கார் ஓட்டிட்டு நீங்களே வீட்டுக்கு போயிட வேண்டியது தான். அதுதான் that is the kind of life they live in US. அப்போது உங்களுக்கு ஒரு கம்பேனியன் could not be another human, unfortunately. உங்களுக்கு இன்னொரு கம்பேனியன் could be a AI robo. So that is what they have deployed in hospitals. The robots can walk from the first floor to 7th floor. It can climb on a elevator. It can go to the patient bed. போயிட்டு கரெக்டாக 11 மணிக்கு அப்பாயின்மெண்ட் அப்படின்னா 10:45 போய் ரிமைண்ட் பண்ணுவாங்கள. அந்தளவுக்கு they have deployed the robots. The reason why I say that is, I said the EQ or the emotional quotient of AI is very much true, because it can be very kind, it can be very empathetic, it could be very sympathetic. ஸோ ஒரு ரோபோ வந்து உங்களை எழுப்பி மாத்திரை கொடுக்குது அப்படின்னா நத்திங் லைக் தட், ரைட்? இட் இஸ் ட்ரைங் டு ஹெல்ப் யூ கெட் பெட்டர், ட்ரை டு கெட் அவுட் ஆஃப் யுவர் ailments or diseases. So that is EQ. And AQ, action quotient, is the third element of AI. அங்கே தான் இப்போ we are trying to put the AI to use. I'll try to explain a interesting requirement that we did for one of the customer. So one of our largest customer is whom they manufacture, sell, transport the building materials, right? If you want to build the auditorium, you need stuffs for it, like brick and mortar, cement, flooring needs, roofing needs, ceiling needs, இதெல்லாமே உங்களுக்கு தேவை. அப்படிங்கிறப்போ அதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது தான் எங்களோட கஸ்டமரோட வேலை. ஸோ தே டூ இட் வித் லார்ஜ் ஆர் ஹெவி மெஷினரிஸ். த மெஷினரிஸ் இப்போ ஒரு மெஷின் சே தே ஹாவ் half of this room size ஒரு மெஷின் இருக்குது அப்படின்னா, it has a large manual to operate it. So the operator of that machine will have a large manual. The problem with that manual is, unless you know which page has which information, you cannot try to fix a problem when you have in the machine. So அந்த மெஷினில் சின்ன ஒரு ரெட் லைட் எரியுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். How do you know அந்த 1000 பேஜ் மேனுவலில் how do you know which page has how to fix that red light? So we put a AI on top of it. Basically our solution, the LLM, consumes all those manuals. We built a wrapper on top of the manual which would help you ask a question. Go ask a question saying, we call that LB. We will say, hey LB, there is a red light on this part of the machine, can you help me fix it? அப்படின்னு நீங்கள் அந்த எல்பிகிட்ட கேட்டிங்கன்னா, அது போய் அந்த என்டையர் மேனுவலை ரீட் பண்ணி அது உங்களுக்கு வந்து இதுதான் பதில், இவ்வளோ தான் உங்களுக்கு தேவை. இப்போ நான் 1000 பேஜ் உட்காந்து படித்தேன்னா அதுக்குள்ளே மிஷினே காலியாக இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ வேர் வி ஆர் ட்ரைங் டு ஹெல்ப் இஸ், வி ஆர் ட்ரைங் டு பிரிங் டவுன் த டைம் ஆஃப் ஹவு யூ கேன் ஃபிக்ஸ் அ ப்ராப்ளம், விச் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மெட்ரிக். ஸோ அந்த மாதிரி கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாங்கிற இடத்துல தான் ஏஐ we are trying to. So search and chat, இந்த ரெண்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸஸுமே you will see a lot. More and more you see around you, more and more that you use your mobile for doing things and being comfortable, you will see the implications or the usage of AI around it. நாளைக்கு if you want to book a train ticket or flight ticket from Coimbatore to Madras,
you might have two different questions that you can ask through a GPT or LLM engine that could run behind that. Those are all the things that you will see in the future. So yeah, that is the action quotient. The reason why I was trying to explain the whole use case is because on the AQ, action quotient is very important. Action quotient is where you will put the AI to action. So it will help you solve a problem. So IQ, EQ and AQs are the important aspects of AI. Yeah, so AI பொறுத்த வரைக்கும் there is a huge myth between automating solution versus using AI on top of it. I'll bring a classic example. ஒரு 10 years முன்னாடி you would have seen DevOps அப்படின்னு சொல்லி ஒரு big buzz in the industry where they said code எல்லாம் இனிமேல் நம்ம மேனுவலாக டிப்ளாய் பண்ணக்கூடாது, build a pipeline, it will நீங்கள் செக்இன் பண்ண உடனே அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போய் அதுவே டிப்ளாய் பண்ணி பில்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிடும்னு சொன்னாங்க. அது 10 years முன்னாடி இருந்த பஸ், ரைட்? அதுக்கப்புறம் there came something called RPA, robotic process automation or intelligent automation, right? It's still an automation, it is not AI. The reason why I say it is not AI, because it is not learning anything. It is trying to automate something, ஒரே வேலையை திருப்பி பண்ணிட்டு இருக்கும். It is not learning anything new, right? Only when that particular solution starts to learn a lot and kind of improvise the way it gives a solution to you is called AI, right? Artificial intelligence ங்கிறது it is trying to think like a brain. இப்போ இங்கேருந்து நீங்கள் வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னா ஒரே வழியில் தான் போகணுன்னு மைண்ட் யோசிக்காது இல்லையா? நாளைக்கே if there is an accident on the road, you might want to take a detour and go to home in a different way. அது வந்து that is the way the human brain thinks. But how do you do it? You have information about the routes available where you can go to home. So அந்த மாதிரி machine will keep taking more information about the region and try to give solutions. And the learning நடக்கல அப்படின்னா there is no AI to it. So AI பொறுத்த வரைக்கும் solution should learn, it should keep taking more data to keep shaping itself to give you better results. So அதனால automationக்கும் AIக்கும் ஒரு பெரிய confusion இருக்கு. So you will also foresee those or you will also come across those. அதனால try to know the difference between AI versus automation. நிறைய பேர் ப்ராஜெக்ட்ஸ், காலேஜ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு நான் ஏஐ ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. இட் குட் வெரி வெல் பி ஆட்டோமேஷன் ப்ராஜெக்ட். அதனால் அதில் மட்டும் ட்ரை டு பி ஆன் த சைட் ஆஃப் ஏஐ தேன் ஆட்டோமேஷன். ஆட்டோமேஷன் இஸ் எனிபடிஸ் ஜாப் ரைட் நவ். ஸோ அதனால் ட்ரை டு ஸ்டிக் டு ஏஐ ஃபோக்கஸ்டு சொல்யூஷன்ஸாக பில்ட் பண்ணுங்கள். தட் இஸ் வாட் இட் வில் ஹெல்ப் யூ, ரைட்? ஸோ யா, ஃபியூஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அகெயின் ஒன்ஸ் அகெயின் நம்ம I don't want to dive into too much of details because that will be too much for you to digest. But if somebody is super interested to know what you want to offer, and I can always have my team in touch with you. Next slide போயிருங்க. So இதெல்லாம் QR codes. I'm pretty sure you all have your mobile. Just try to scan and get us connected. And I have already told my employees that I'll be speaking in front of you today. So if there is any connection request, any questions, anything that you might want to know, they'll be more than happy to answer. If you don't have answers immediately, be sure that they will get back to you. I'm pretty sure they'll be doing something of higher priority, but I have a great team. They'll definitely respond to you more and more as you ask, okay? That being said, AI பொறுத்த வரைக்கும் the adoption அப்படிங்கிறத விட இன்னும் awareness is something that we all should know. AI இப்போ படிக்கிறீங்க, which is great. When you get to work, there are some few basic things. இனிமேல் பைத்தன் இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு வேலை தேட முடியாது. ஸோ பைத்தன் is something that you all want to know. Python or I would say JavaScript கூட ஒரு certain degree தான். Python is everything right now. So Python இது வரைக்கும் யாராவது படிக்காமல் இருந்தீங்கன்னா try to learn Python. Python can do wonders. They keep adding more libraries to AI libraries to their suite.
So that will help you bigger and bigger in a lot of different aspects, right? So any questions that I can answer, probably, or I'll keep the floor open for next 5-10 minutes before I conclude. Any open questions? Any question is fine. AI பொறுத்த questions இல்லாட்டியும் industry பத்தின questions, career பத்தின questions, how to approach the way you want to build your career, இதெல்லாமே. இப்போ நீங்களாம் பேசுறது என்ன கொஸ்டின் கேட்கலான்னு பேசிகிட்டு இருக்கீங்களா, இல்லை என்ன சாப்பிட்லான்னு பேசிகிட்டு இருக்கீங்களா? சாப்பாடு தான். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 4 கேள்விக்கு பதில் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். Sir. தம்பி, யாருப்பா பயமுறுத்தாதீங்கப்பா. Sir, good afternoon. வணக்கம் ராஜா. Sir, I am Rakshan from BSc IT third year, sir. Okay. Sir, I was you speak well about AI, sir. So, like, what type of model you use to train your applications? You want different models? What type of model? So, example, if you are training chatbots, you will use like large language models, no, sir. For your applications, what type of models you will use? It depends on use cases, Raja. So we have different use cases that we build. Say demand forecasting. First off, that's a good question. I'll try to answer in detail. So there are 3 different things that we do across our customers. One is demand forecasting, and 2 is white space analysis, and 3 is the customer recommendations or product recommendation that we try to build. For majority of them, we typically go with the models like Arima, or say time series, or say ensemble models, or you would think about lot of there is Panda. There is a lot of models depending on the use cases, if you will. If you know what you want to build, you can pick the models that you want to build the solution. So adala use cases is very important. What do you want to build? If you ask me specific questions of what you want to build, I can be more specific on what kind of models you can pick. It's a mixed bag of models that you have in the market. So எல்லா ஸ்க்ரூக்கும் எல்லா ஸ்பேனர் செட் ஆகாது, கரெக்டா? அதனால எந்த ஸ்க்ரூ கழட்டு போறங்கிறது தெரிஞ்சா you can pick the spanner accordingly. Yes, sir. It was insightful, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, இது எந்த அளவுக்கு ஃபியூச்சர்ல இன்னும் எஃபிஷியன்ட்டா இருக்கும்? AI கேக்குறியாமா? AI ஓட efficiency எப்படி வந்தேன்னா, there are different metrics that you can think about AI. So one metric that I was talking is the time that it can give back to you. இப்போ I was talking about writing a program
that could take 2 days. But right now, there are chat GPTs of the world, co-pilots of the world. It can build the code for you in 2 to 5 minutes, depending on how smart you ask the question to that chat GPT. அது வந்து ஸோ அது ஒன் ஆஃப் த மெட்ரிக். டைம் நிறையா உனக்கு மிச்சமாகும் ஒன்று. ரெண்டாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வைஸ் வாட் எவர் யூ ஹேவ் பின் திங்கிங் தட் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நம்மளால் முடியாதுன்னு நினச்சது எல்லாமே ஏஐ பில்ட் பண்ணி கொடுக்கும், ரைட்? ஸோ experience is a very underrated aspect, I would say. Like I'll tell you an example of experience, right? There are different hotels in Coimbatore, right? So I'm not sure how many hotels you have you have went and stayed. If you go to a hotel close to railway station, right, you will get ஒரு 3,000 4,000க்கு ஒரு ஸ்டே கிடைக்கும். அதுவே லீமெரிடியன் போகிறீங்க, ரெசிடென்சி போகிறீங்க, தாஜ் போகிறீங்க, வெல்கம் போகிறீங்க அப்படின்னா அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ப்ரைஸ் ரேஞ்சஸில் இருக்கும். ஸோ எதுக்காக பே பண்ணுறீங்க? எங்கே போனாலும் தூக்கம் வரும் எப்படி? ஸோ பட் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட் யூ கெட் ஃப்ரம் தீஸ் டூ டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ் இஸ் சம்திங் ஏஐ கேன் இம்ப்ரூவ். ஸோ ஒரு கேள்வி கேட்டு ஒரு 2 நாள் வெயிட் பண்ணி ஒரு கஸ்டமர் சென்டர், say if you are buying a product from Amazon, you are trying to return your product and trying to give a feedback to them, இன்னைக்கு that could take 2 days. நாளைக்கு it all could happen in 1 or 2 hours. feedback கொடுத்துடலாம், அவங்களோட are they going to ship a new product to you அது தெரிஞ்சுக்கலாம், அப்புறம் உங்களோட ரிட்டர்னை நீங்கள் திருப்பி அனுப்பிடலாம். எல்லாத்துக்குமே AI will give a good experience. So efficiency could be measured in different metrics: time, money, experience, resources. இதெல்லாமே some of the key metrics that you will see to measure efficiency. So definitely AI is efficient. So first thing is you should start believing in what you can do in AI, right? So good. Thanks for the question. Any more questions? Yeah. மைக் வாங்கியாச்சுல, கேள்வி கேட்டுறேன். Sir, hello sir. I am Pallavi from Computer Science with Cognitive Systems Department, sir. Oh. Okay. Hi Pallavi. Sir, I want to know that which AI tool is in trend now so that we can survive in the industry today, sir. Yeah, a good question. So, 2 things. Copilot, definitely one I would recommend. OpenAI is a or I would say the background process that Copilot also uses. So adanaala you also know that Microsoft have purchased the chat GPT industry, right? So OpenAI avanga vaangitaanga. Adanaala Copilot is a great place to start. Try to use it more when you build solutions for your projects, or it could be for anything. நீ கூகுள் மாதிரி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் Copilot. It could give you more and more sophisticated answer. So Copilot கேள்விப்பட்டிருக்கியாமா? இல்லை, ஓகே. microsoft.comல போயிட்டு Copilotன்னு சர்ச் பண்ணு. CO Pilot, PILOT. அது சர்ச் பண்ணுங்க. It can get downloaded to your mobile. நீங்கள் மொபைல்ல இருந்தே கேள்வி கேட்கலாம். It could work like chat GPT or Google. Okay? Thank you, sir. Sure, yeah. Sir, how AI can increase automation by balancing the unemployment? Good question, ma. So, this is where I was talking more about your mindset to resist a change, right? So your mindset is very important here. The reason why it is more psychological is, இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கிறத நான் பண்ண போகிறேன், நான் வந்து ஐ எம் நாட் ரெடி ஃபார் த சேஞ்ச் அப்படிங்கிறவங்க எல்லாத்துக்குமே வேலை போயிடும், கன்ஃபார்மாக போயிடும். அதுதான் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு. ஸோ அதனால் இப்போது நான் முழிச்சுக்க போகிறேன். ஐ எம் ட்ரைங் டு லேர்ன் ஏஐ அண்ட் ஐ எம் ட்ரைங் டு டூ மோர் ஃபார் மை கரண்ட் எம்ப்ளாயர் ஆர் ஹூஎவர் த கஸ்டமர் இஸ். அந்த செட் ஆஃப் க்ரௌட் வில் சர்வைவ், ரைட்? தெர் ஆர் அதர் திங்ஸ். இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி
the hospitals there is no coverage that you can give for every patient, but you can deploy more robots to do that kind of hospice care for the patients. So அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஆல்ரெடி ஆள் இல்லை, அந்த இடத்துல ஏஐ இஸ் ஆல்ரெடி ஹெல்பிங். பட் அதுவே இப்போ அமேசானோட வேர் ஹவுஸ்குள்ளே போனீங்கன்னு வைங்களேன், இப்போ நிறைய பேர் ப்ளூ காலர் ஒர்க்கில் இருப்பாங்க. people will be packing, people will be moving the boxes. ஒரு ஃபோர்க்லிஃப்ட் ஆப்ரேட்டர் வந்து எடுத்துகிட்டு போய் ட்ரக்கில் வைப்பார். இதெல்லாமே வந்து மேனுவலாக இன்றைக்கி நடந்துகிட்ருக்குது. இதெல்லாம் நாளைக்கு ஏஐ வந்து ஆட்டோமேட் பண்ணிடும். அப்போ வந்து those kind of people will lose job. It's an unfortunate thing, but at the same time they'll have to know how to use AI. That will get another job for them. அது அந்த சேஞ்ச் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் தவிர்க்கவே முடியாது. கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்த உடனே நிறைய பேர்த்துக்கு வேலை போயிருந்து நினச்சாங்க. கம்ப்யூட்டர்ஸ் வராட்டி நம்ம எல்லாத்துக்கும் வேலையே கிடையாது. கரெக்ட். அந்த மாதிரி ஒரு சேஞ்ச், அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் தான் அது. ஏஐ வந்திருக்கு, ஏஐ வந்தால் எங்களுக்கெல்லாம் வேலை போயிருன்னு நினைக்கிறத விட, ஏஐ வந்தால் ஏஐ வச்சு நீ என்னென்னலாம் பண்ண முடியும்னு யோசிச்ச அப்படின்னா you will still be competent in what you do and you will still hold your job. So there will be no need to worry about employment. Okay, yeah. Boys. Hi sir. Hi sir. I'm Arun from BSA 80. Sir, AI ஒரு கம்பெனியில் அடாப்ட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் ரெக்யூர் ஆகும் சார்? Again, it depends on the use case. என்ன பண்ண ட்ரை பண்ணுறீங்க AI பட். So it's a very human element attached to it. When we go to customers, கஸ்டமர் டீமில் ஆல்ரெடி அவங்க ஒரு ஐடிக்கு ஒரு 100 பேர் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா பாதி பேர் வந்து ஏஐனாவே பயந்துக்கிறாங்க. ஸோ எவ்வளோ அந்த லீடர்ஷிப், அந்த கம்பெனியோட லீடர்ஷிப்பில் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக மெசேஜ் கொடுக்குறாங்களோ அவங்க எம்ப்ளாயீஸ்க்கு, அவ்வளோ குயிக்காக அந்த சேஞ்ச் நடக்கும். சில டைம் நாங்கள் சொல்ல வேண்டியது நாங்கள் சொல்லிடுவோம், பட் இருந்தாலும் அவங்க கற்றுக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்க மாட்டாங்க. சம்டைம்ஸ் உங்களை மாதிரி தான், நம்ம பாட்டுக்கு ஒரு சைடு கத்திட்டு இருப்போம். நீங்கள் எவ்வளோ தான் கவனித்தாலும், எவ்வளோ கிராப் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவ்வளோதான் உங்களோட அவுட்புட் இருக்கும். ஸோ அதனால் அதே மைண்ட் செட் தான் எம்ப்ளாயீஸ்க்கும். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ரைட், தி லீடர்ஷிப் குட் கீப் சேயிங் தி சேம் திங். ஏஐ எடுத்துக்கோங்க, இட் வில் ஹெல்ப் யூ, வி கேன் டூ மோர்னு சொன்னாலும் there are few employees who will have a lethargic mindset of why I need to do this. அந்த சேஞ்சை நாங்கள் பேட்டில் பண்ணுறது தான் டஃபர் டாஸ்க் than teaching what we need to do them. Thank you sir. Sure. Good? Time running? Okay, good. All right. Thank you so much for sharing the room with me today. So ஒரு note before I conclude. So எவ்வளோ பேர்த்துக்கு இந்த சைனீஸ் பேம்பு தெரியும்னு தெரில, இல்லை வீட்டில் வச்சுருக்கீங்களா இல்லை வேறு எங்காவது பார்த்துருக்கீங்களான்னு தெரில. இந்த சைனீஸ் பேம்போட பியூட்டி என்ன அப்படின்னா, ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் 3 to 4 years வந்து நிலத்துக்கு அடியில் வளர்ந்துட்டுருக்கும். Right, it will keep growing inside the soil. You will never see the growth of you or growth of the bamboo visible on top of the surface. But after 4 years, what happens is within 90 days, 4 years உங்களுக்கு விசிபிளாக எதுவுமே தெரிஞ்சிருக்காது. ஆனால் within few weeks it will grow up to 100 feet. Right? ஒரு ஃபியூ வீக்ஸில் 100 feet அது வளருது. ஆனால் 4 years வந்து அடியில் அது வந்து ப்ரெப் ஆகிட்டு இருந்திருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஐ சி ஆல் ஆஃப் யூ. ஐ எம் ப்ரிட்டி ஷுர் யூ ஆல் ஹாவ் அ கிரேட் ஃபியூச்சர். இந்த 4 yearsல யூ ஆர் ட்ரைங் டு breed yourself really well, know a lot of things, where you come out with flying colors all of a sudden. ஸோ அந்த எவர் சின்ஸ் மூமெண்ட் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா, ஒரு நல்ல கரியருக்கு போகிறப்போ அந்த கரியருக்கு நல்லா ப்ரிப்பேர் ஆகிக்கோங்க. ஐ வாஸ் ஒன் ஆஃப் யூ. That's why I say this. So do something. There is always a USP in all of you, a unique selling point for everyone, because God has created everybody unique. உங்களுக்குள்ள ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும், அதை பிலீவ் பண்ணுங்க. You can definitely come on the top of the world, and I wish you the very best, and thank you so much for today. Good luck all of you.
Thank you, sir, for sharing your invaluable insights on AL adoption and governance, challenges and future opportunities. Gratitude is the fairest blossom which springs from the soul. To bring this enlightening session to a close, I now invite Dr. A. Adiselvam Sir, Professor and Head, Department of Information Technology, to deliver the vote of thanks. So good afternoon to all. Gratitude to open the door to the more relationship. It's my honor and privilege to extend the vote of thanks to all of you present here for this one-day international conference on computational intelligence and communication technology organized by the Faculty of Computer Science. I, Dr. A. Adiselvam, on behalf of the organizing committee, convey the hearty thanks to our chief guest, Mr. Gauri Shankar Viswanathan, founder, Emergency Technology, Texas, for his presence and valuable keynote address on the topic of the AI adoption and governance, challenges and future opportunities. Sir emphasized and highlighted the key points such as values of the teachers in the student life and importance of the AI in the current era, the latest trend and opportunities in the AI adaptation and governance in the real world problem, and simplify the AI adaptation steps. So, sir, your lecture definitely helpful for each one of them in the field of the artificial intelligence adaptation and its governance. Thank you very much, sir. At the end, I would like to thank this opportunity for all the participants who actively participated in this session. Thank you all once again. Thank you very much. Thank you, sir. Please note, the next keynote session will commence at 1:45 p.m. in the conference hall following the lunch break. Participants may proceed to lunch and return by the specified time. Attendance will be taken by the respective class tutors, so all are requested to assemble on time. I repeat, the next keynote session will commence at 1:45